Let us do this sum. So let triangle ABCB an isosceles triangle such that AB and AC are of equal length. ঠিক আছে? So this is these are all questions from 2023 slot 3. Okay. So first of all, let us draw an isosceles triangle A ABC, AB and AC are of equal length. AD is the altitude Hi Niladri. Okay, AD is the altitude from A on BC. Okay, AD is the altitude from A on BC, and BE is the altitude from B on AC. Right? BE is the altitude from A on B on AC. If AD and BE intersect at O, such that angle AOB, this is 105, right? Then AD by BE is equals to how much? Okay. Now see, this is an isosceles triangle, and if you remember, we have done properties of isosceles triangle. That in an isosceles triangle, the altitude is the median, right? In an isosceles triangle, altitude is the median. So that means AD is a median, and in that case, BD is equals to DC, and BE is a median. So that means AE is equals to EC, right? Remember in case of, oh no, sorry, yeah, that is correct. Uh, Not correct. The last one is not correct. See, AD is the median and D bisects BC. So what is the work of, why did I say AD is the median, and why am I not saying that B is the median? Because only that altitude which runs between the two equal sides will act as the median. So here if you see, AD is the perpendicular or altitude that is between AB and AC, which are two equal sides. So AD is acting as the median. So in that case, BD is equals to DC, right? BD is equals to DC, and BE is just the altitude from B on AC. Now if AD and B intersect at O and angle AOB is 105 degree, then AD by BE is equals to what? Fine. So what we can do is that the first thing we can do is that we can find out all the angles, right? You see, what is going to be angle BOD? Tell me, what is going to be angle BOD? 90 degree. 90. এটা 105. See, angle AOB is 105. So what is BOD? 180 minus 105, that is 75 degree. Right? This is also 75 degree. Right? This is 105 degree. Okay? Now, if all these are 90, so in trapezium, not trapezium, in quadrilateral OECD, okay, if you see we have 90, 90, 105, so angle ECD is going to be what? 360 minus 180 plus 105.
So this is 75. Since AB is equals to AC, so this is also 75. Okay. Now this is 75, 90. So what is going to be this? 90 plus 75 is 165. Again 180 minus is going to be 15 degree. So this is 15, right? Okay. So 90, 75, this is also going to be what? 15. Okay. And এছাড়াও এটা দেখলেও আমি দেখতে পাচ্ছি 15, ঠিক আছে, এটা 90, এটা 70, 165, 15. Okay, so we have all the we have all the angles, right? একবার মাইক্রোসফটে যখন হিট হয়ে গেছে, ব্যাস, চিন্তা করো। Okay. So we have all the angles. Now see, we have been asked what is AD by BE. So let us do one thing. Let us take triangle ABD. Okay, triangle ABD. Okay, so from this triangle ABD, how can I get something which is related to AD? I can take sine 15 degree, but that will give me perpendicular by base. Okay, I can take, okay, দেখো এই যে triangle, so see triangle ABD, আমি এই triangle ABD টাকে এখানে আছে, এখানে করি। In triangle ABD we have this 15 degree, we have this 75 degree, and we have this 90 degree. So this is a right angle triangle, so we can apply trigonometry, right? Now I am trying to find out a trigonometrical ratio that will have AD in it. Okay, so I have, you see, AD. If I take 15, if I consider 15 as my angle of I mean for calculation, then which trigonometrical ratio will help me get AD? I can take cos. If I take cos 15, cos 15 কি হবে? Base by hypotenuse. 15 এর জন্য base কে? BD. না, দেখো এটা জেনে রাখো, how to identify the uh, I mean what is going to be perpendicular, what is going to be base for a triangle. রিতম এটা জানো কি? Say for theta, say this is the angle theta. Tell me for theta what is the perpendicular? cot theta. না না, আমি বলছি এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে থিটার জন্য পারপেন্ডিকুলার কে? Okay, see, the side opposite to theta is always the perpendicular. So this is the perpendicular for this angle. This is the base for the angle, and of course this is the hypotenuse. Remember, right? হ্যাঁ স্যার আপনার স্ক্রিন কিন্তু কিছু দেখাচ্ছে না। এ বাবা, বলবে তো। তো অর্ধেক সিনেমা তো শেষ হয়ে গেল, এতক্ষণ ধরে আমার থোবরাটা দেখছিল বসে বসে।
ওকে, দেখতে পাচ্ছ এবার? দেখতে পাচ্ছ প্রীতমা? Yes, sir. Okay, so you see in this triangle ABC, so the side opposite to theta, ঠিক আছে, so the side opposite to theta is the perpendicular for the angle. This is the base and this is the hypotenuse, right? Understood? So now you see, if I take this triangle ABD, if I consider cos 15, that will be what, base by hypotenuse. So for 15 in triangle ABD, for angle 15, which is the perpendicular? BD is the perpendicular. তাহলে বেসটাকে AD. So what is cos 15? Cos 15 is base, that is AD, by AB, right? This is what we have. Now we need to find another thing which is BE in it, right? Which is BE in it. So if I take triangle BEC, if I take triangle BEC, and again if I take cos 15, right? If I take cos 15, what am I going to get? Base by hypotenuse. So for cos 15, what is the base? Huh? Now BC is always the hypotenuse. Therefore BC is the longest side over here. EC to perpendicular. 75 এর opposite 75 না 15 নিচে 15 15 BE এই ট্রায়াঙ্গেলটা BEC ট্রায়াঙ্গেলটা, this is 15. Okay, so the base is BE, base by hypotenuse, that is BC. Okay. But now what to do? Let me take tan 15 over here because I am not getting any conclusion from these two. Let me take tan 15 from here. If I take tan 15, what is tan? Perpendicular by base. So tan 15 in triangle ABD is going to be what? Perpendicular is what? BD. And what is base? AD, right? Still I am getting AD over here. And cos 15 is BE by BC, right? So
So in triangle ABE, in this triangle ABE, if I take sine theta, that means sine 30 degree. Theta means over here I am taking this particular angle, this whole angle. Sine 30 degree. It is perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is what BE over here. BE by hypotenuse is AB, right? And this is half, right? So AB by 2 is equals to BE. Okay. Now let us take triangle ABD. In triangle ABD, you see what is going to be cos 15. Cos 15 is base by hypotenuse, so AD. So I am just, what I am doing, I am trying to get some trigonometrical ratio to associate the sides which whose ratio has been asked to find out. So cos 15 is base by hypotenuse, so AD divided by AB. Okay. Now what am I asked to find out? AD by BE. So AD by BE. So what is AD? AD is AB cos 15, and what is BE? BE is AB by 2. So both of them just gets cancelled out, 2 cos 15. Okay. So first of all you need to find out all these angles. Then you need to take two triangles so as to associate this AD and BE sides. So that is why I took triangle ABE.
From here I took sine A. What is A? 30 degree. Sine 30 degree. Sine 30 is which one? This one. So sine 30 is what? Perpendicular by hypotenuse. That is BE. Perpendicular by hypotenuse. BE by AB. Okay. So what is BE? BE is AB by 2. In triangle ABD. So what is going to be ABD? Cos 15. In triangle ABD I am taking cos 15. This one. So cos 15 is base by hypotenuse. So that is AD by AB. AD by AB. Okay. And that's it. So we have all the things. We have been asked to find out AD by BE. We have an expression for AB, BE, and we have an expression for AD. So just AD by BE, put it, and you will get this much. স্যার আমরা যদি ট্রায়াঙ্গেল এডিসি নিই তাহলে তো একই হবে মানে এটা cos 15 equals to BC by A Cos 15 is অ্যাঙ্গেল এডিসি কে হ্যাঁ cos 15 এর ভ্যালু তো আমরা জানি না। আচ্ছা cos 15 তুমি নিতে চাও তাই তো? cos 15 আচ্ছা in triangle এডিসি cos 15 base by hypotenuse that is AD by AC তাই তো? AD by AC. Okay. That is nothing but AD by AB only. Right? একই হচ্ছে AD by AB হচ্ছে একই জিনিস করতে হবে। ওকে বুঝতে পেরেছো রিতমা? হ্যালো রিতমা, বুঝতে পেরেছো সামটা? স্যার একটু প্রবলেম হলো কারণ কি সিন্স আমি মাঝখানে ক্লাসটা করিনি হ্যাঁ তো তাই একটু প্রবলেম হলো আমি করে দিচ্ছি। দেখো এটা এটা কিছুই না, প্রবলেমের কিছুই না, মানে ওই সামগুলোর সাথে কোনো রিলেশন নেই। তুমি প্রথম ক্লাসটা করেছিলে তো জিওমেট্রির, যেখানে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম ট্রায়াঙ্গেলের, আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল, ওটা তো করেছিল বোধহয় নাকি? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। তো দেখো এটা একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে? আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের কি থেকে দুটো সাইড ইকুয়াল থাকে, রাইট? অ্যান্ড এখানে বলেছে যে AD is a altitude. Now if AD is an altitude and AD is between two equal sides, then AD is the median as well. Median কাকে বলে? Median is a line which is drawn from one vertex and which bisects the other side into two equal parts. Okay, so D is the midpoint of BC. Alright, D is the midpoint of BC. Now it is given AOB is 105 degree. If AOB is 105 degree, you will actually get all the sides. I mean, we will actually get all the angles. If this angle is 105 degree, we will get all the angles. কি করে পাবো? BOD কি করে পাবো? 180 minus 105 করব, 75 হবে। এটা যদি 75 হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল AOE টাও 75 হবে, ভার্টিক্যাল অপোজিট। অ্যাঙ্গেল AOB এর সাথে অ্যাঙ্গেল DOE ইকুয়াল, ভার্টিক্যাল অপোজিট। ঠিক আছে? আচ্ছা এবার দেখো এটা যদি 75 হয় আর এটা 90 বলে দিয়েছে, তাহলে এটা পেয়ে গেলাম 15 ডিগ্রি, এটা পেয়ে গেলাম 15 ডিগ্রি, তাহলে এটাও পেয়ে গেলাম 15 ডিগ্রি। ঠিক আছে? আচ্ছা এবার এটা যদি 15 ডিগ্রি হয়, এটা 90 ডিগ্রি অলরেডি বলে দিয়েছে, এটা পেয়ে গেলাম 75 ডিগ্রি। এটা যদি 75 হয় এটাও 75 হবে, যেহেতু আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল। So now we have all the angles. Once you find out all the angles, you just need to choose two triangles and use certain trigonometrical ratios so that you can get expressions having AD and BE in it. Okay, ইয়েস বুঝতে পেরেছো? স্যার অ্যাঙ্গেল এতটা বুঝতে হ্যাঁ পেরেছি ব্যাস। এবার এখানে কি করছি, আমি জাস্ট ট্রায়াঙ্গেল গুলো নিচ্ছি। ইন ট্রায়াঙ্গেল ABE, এই যে ABE ট্রায়াঙ্গেলে আমি এই অ্যাঙ্গেলটা নিয়েছি সাইন BAE। এই যে দাঁড়াও দাঁড়াও আমি লিখছি, সাইন অ্যাঙ্গেল BAE is equals to what? BE by AB. Okay, sine angle BAE is perpendicular by hypotenuse, so that is BE perpendicular। দেখো 30 এর পারপেন্ডিকুলারটাকে তার উল্টোর অ্যাঙ্গেলটা, মানে উল্টো সাইডটা, তো উল্টো সাইডে কি আছে? BE আছে, আর হাইপোটেনিউসটা কি? AB। ওকে, সো BE by AB,
So sin 30 is BE by AB. What is sin 30? Half, and BE by AB. So what is AB? AB. What is BE? BE is AB by 2. Okay, now see in triangle ABD. In triangle ABD, what do we have? Cos 15. So cos 15 is what? Base by hypotenuse. So what is base? Base is AD, and what is hypotenuse? AB. So AD by AB, right? স্যার এই সাইন কস এগুলো কোথা থেকে আসছে? এটা trigonometry. সেটা জানি স্যার, কিন্তু এখানে হঠাৎ করে সাইন কিংবা কস কেন ও আচ্ছা নিলাম? আচ্ছা, দেখো দেখো দেখো, এখানে কি করে বুঝলাম, এখানে অপশনস গুলো দেখো, সাইন কসে আছে তাই তো, অপশনস গুলো সাইন কসে আছে হ্যাঁ মানে স্যার। এখানে ট্রিগনোমেট্রি ইউজ করে এডি আর বি এর মধ্যে রিলেশনশিপ বার করা হয়েছে। And we have so many right angle triangles over here. So here you can see we have one, two, three. We have three right angle triangles over here. So if right angle triangles are present, that means we can use trigonometry. Okay, and also we can see in the options that trigonometrical ratios have been used. So that means what I have to find out AD. I have to use trigonometrical ratios to relate AD, BE, all these sides. ওই জন্য ট্রিগনোমেট্রিটা ইউজ করতে হচ্ছে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, এটা প্লিজ কপি করে নাও তাড়াতাড়ি। Done. Let's move on to the next one.
Please try out this sum. Niladri, did you try this one? Because see, this is Niladri, are you there? নীলাদ্রিকে রাগ করেছে নাকি গো? কথা বলছে না। Okay, so if you see, it is a sum on this again largest possible area. It is a sum on maximization and minimization. We have to use derivative. আগের দিনে একটা অঙ্ক করলাম, সপ্তমীর দিন না অষ্টমীর দিন, কবে জানো? অষ্টমীর দিন আমরা সকালে অঙ্ক করলাম, ঠিক আছে? ওতেও কিন্তু একটা সাম ছিল, কি বোধহয় ম্যাক্সিমাইজ এরিয়া না ম্যাক্সিমাইজ ভলিউম কিছু একটা ছিল। তো এই সামগুলো খুব ফ্রিকোয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা তোমাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে এখন যা বুঝছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ নীলাদ্রি, শুনতে পাচ্ছ নীলাদ্রি? তোমার অডিওতে মনে হচ্ছে কিছু ঝামেলা হয়েছে, তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না মনে হয়। নীলাদ্রি আছো? তুমি যেখানেই থাকো আমাদের পূজা প্রাঙ্গণে এসে হাজির হও, তোমার মা বাবা এখানে অপেক্ষা করছে। আরে আমার ল্যাপটপটা কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, সাউন্ডটা হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছি, বোঝা যাচ্ছে তাহলে ফোন ইয়ে দিয়ে নিয়েছে, আপডেট নিয়েছে, দেখো শিওর নিয়েছে। হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি আপডেট সারা সারা দুপুর ধরে কিছু একটা নিচ্ছিল, ঘুরে 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 হলো, তারপরে দেখলাম আর সাউন্ডটাই চলে গেল। আপডেট নিয়েছে, আমার অফিস ল্যাপটপে নিয়েছে। এই সামটা করেছো রেক্ট্যাঙ্গেল উইথ লার্জেস্ট পসিবল এরিয়া? ওটাই, ওটা পারিনি আমি, যে ওকে অ্যাপ্রোচটা ওকে নিয়েছি ওকে, আপনাকে আমি হ্যাঁ বলো বলছি। বলো। তো প্রথমে একটা ওই যেরকম হয় সেমি সার্কেল একটা ড্র হুম করেছি, দিয়ে তার হুম, মধ্যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা ইনস্ক্রাইব করেছি, ব্রেথটাকে বি ধরেছি আর লেন্থটাকে এল ধরেছি। ওকে তো এইবারে আপনাকে আমি ডায়াগ্রামটা পাঠালে আপনি দাঁড়ান এক সেকেন্ড পাঠাচ্ছি, হুম। আপনি দেখুন, মুখে বলা যাবে না। একটা জায়গায় গিয়ে ফেঁসে গেছি, তারপর আর পারছি না, কি করবো বুঝতে পারছি না। আমি জিওমেট্রিতে এইটা 7th ক্লাস দিচ্ছি, সেটা এই জন্য কারণ জিওমেট্রি মেন্সুরেশন বিশাল ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো পরীক্ষা, যে কোনো পরীক্ষা। আরআরবি এনটিপিসিটা পারলে অ্যাপ্লাই করে দাও নীলাদ্রি, 36 বছর বয়স অবধি আছে, ইজি পেরে যাবে তোমরা। পারি কি দেখুন এখন। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে এখানে এসে আটকে গেছে, ঠিক আছে? দেখো, একটা জিনিস মনে রাখবে, থাম রুল মনে রাখবে, how to identify that a sum needs to be done on maximum and minimum concept. First of all, so by now you might have understood, I mean how to recognize a sum on maximum and minimum. Largest possible area এরকম বলবে, ঠিক আছে? What is the largest possible area, what is the largest possible volume, what is the largest possible তোমার what is the minimum cost possible, ঠিক আছে? এই ধরনের সাম থাকবে, ঠিক আছে? So that means what, maximum minima. So how to frame it? So step 1 is you have to create an equation of the quantity that you need to maximize or minimize, and that equation will contain one constant which will be given in the question and a variable. Remember, there will be only one variable, okay? That particular objective function means if you need to minimize cost, then cost is your objective function. If you need to maximize area, then area is your objective function. If you need to maximize volume, then volume is your objective function. So that particular objective function will contain one constant that will be given in the question and a variable
which you have taken on your own, but there should be only one variable, there cannot be two variable. Next you need to differentiate that objective function with respect to the variable that you have taken. Say your variable is h, so you have to differentiate that particular objective function with respect to h, equate it to 0 and get the values of h. That's it. So here what do I need to maximize? Largest possible area. What is a constant given? 2 centimeter, which is the radius of the semicircle. So I need to frame the equation of area of this rectangle, which will contain this constant and a variable that will include that I will include on my own. Okay. Okay, this is the center. Now this is going to be the rectangle. Okay, this is 2 centimeter, right? This is also 2 centimeter. Okay, now so uh, if this both of these are 2 centimeter, so let me take it as a, b, c and d. Okay, so these two are 2 centimeters that you can see. Okay, and this is a rectangle, you know. So rectangle means opposite sides are parallel to each other, equal and parallel to each other. That is the property of any rectangle, right? So if I make it x, let me take this angle as x. Okay, this will also be x. Why this will be x? Because OBCO is an isosceles triangle, right? OBC is an isosceles triangle, so that means the base angles are equal. So I have taken x and x. If this is x, this will also be x. Why? Alternate angles, right? So let angle OBC be x. Therefore, angle OCB is also x. Therefore, angle AOB is xy, alternate angles. এতটা বুঝতে পেরেছো রিতমা? হ্যাঁ স্যার। This is also x. Again same thing, alternate angle. What is this? 180 minus 2x, right? These things are 90 degree. Okay, স্যার ওইগুলো 90 মাইনাস এক্স হবে না? এগুলো 90 minus x, of course 90 minus x হবে এগুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে দেখো in triangle ABO, in triangle ABO I have BO as 2 centimeter. If I take cos x, okay, তাহলে কি হবে? base by hypotenuse, that is AO by BO, that is AO divided by 2, so 2 cos x, yes or no? That is AO. If AO is 2 cos x, then that means OD is also 2 cos x and hence AD is 4 cos x. বুঝতে পেরেছো? AO যদি 2 cos x হয়, OD ও 2 cos x হবে, 4 cos x.
That means I got my length, right? I got the value of AD. AD is the length of, hmm? এই তো AO টা 2 cos x, তাহলে OD টা কি হবে? আবার 2 cos x অ্যাড করতে হবে, 4 cos x। তুমি তুমি এই ট্রায়াঙ্গেলে আলাদা করে বার করো না cos cos x, দেখো না তুমি একই পাবে, দুটো তো সেম ট্রায়াঙ্গেল, সেম সবকিছু কংগ্রুয়েন্ট, ঠিক আছে? So AD is 4 cos x. Now I need to find out AB. How will I find out AB? You tell me a trigonometrical ratio by which I will be able to relate BO and AD. Think about it. What? Tell me a trigonometrical ratio by which I'll be able to relate BO and AB. দেখো x এর জন্য AB টা কি রিতমা? x এর জন্য AB টা কি, পারপেন্ডিকুলার না বেস? পারপেন্ডিকুলার। পারপেন্ডিকুলার। আর BO টা কি, হাইপোটেনিউস। তাহলে পারপেন্ডিকুলার হাইপোটেনিউস কে কি দিয়ে রিলেট করব? সাইন দিয়ে। তাহলে sin x perpendicular, that is AB perpendicular by hypotenuse, that is 2। ঠিক আছে, ব্যাস হয়ে গেল, এবি পেয়ে গেলাম, মানে ব্রেথ পেয়ে গেলাম। তাহলে এরিয়াটা কি হবে? লেন্থ ইন্টু ব্রেথ। লেন্থটা কত? 4 cos x, আর ব্রেথটা কত? 2 sin x, তাই তো? যেটা হলো 8 cos x sin x। এবার দেখো আমি কি বলেছিলাম, যেটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে বা মিনিমাইজ করতে হবে, মানে অবজেক্টিভ ফাংশন ইজ এরিয়া ওভার হিয়ার, it will contain a constant and it will contain a variable that will be included by me, right? Now how can I write on 8 cos x sin x? See, if you remember little bit of trigonometry in class 11, then 2 sin x cos x sin what? 2x, okay? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে sin 2 থিটার ফর্মুলা, sin 2 থিটা। আজকে আপডেট দিচ্ছে, বুঝে গেছি। So area is 4 sin 2x. Okay,
So if I differentiate this, there is 4, and derivative of sine 2x is 2 cos 2x, and that will be equated to 0. So cos 2x is 0. Now for what angle of cos do we get 0? Cos 90. So 2x is pi by 2, or x equals to pi by 4. Since we have x equals to pi by 4, therefore what will be AB? AB is 2 into sine x, right? 2 sine x, and what is sine x? 1 by root 2. Why? Because sine pi by 4 is nothing but 45 degree. Sine 45 degree is 1 by root 2. So that will give me root 2. Now what is BC? BC টা হচ্ছে equals to AD. Okay, so that will be equals to 4 cos x. That is pi by 4, so that is 1 by root 2 again. এটাকে এইভাবেই রাখি, কারণ নিচের root 2 আসছে ওই জন্য. So that is 2 by root 2. Okay, now what I need to find out, calculate then the ratio of the length of the largest to the smallest side. So of course this is the largest one, BC. Okay, so BC is to AB is going to be 4 by root 2 by 2 by root 2. If I remove it, I'm going to get 2 is to 1. Okay, let me see. Here I have a scope of avoiding this derivative part. Let me simplify this for you. It will be easy to digest. See, but still we need to know a little bit about trigonometry as well. We have area as 4 sine 2x, right? Now sine has a specific maximum value. Can you tell me what is the maximum value of sine? Because I need to maximize a, right? If I want to maximize a, 4 is constant. If I need to maximize a, sine 2x needs to be maximized, right? Because 4 cannot be maximized, sine 2x needs to be maximized. What is the maximum value of sine? Can anybody tell me? Huh? কি কি বলছে 19? না ওটা তো অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু, সাইনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি? মানে এক্স এর এই সাইন, ধরো সাইন থিটা, থিটার ম্যাক্সিমাম, থিটার ভ্যালু 90 হতে পারে, কিন্তু সাইনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি এটা জানো? ঋতমা নীলাদ্রি, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ সাইন? ট্রিগনোমেট্রিতে সাইনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি? মনে রাখবে সাইন এক্স যে ফাংশনটা আছে, ওকে, ইটস রেঞ্জ is between -1 to 1. That means the maximum value of sine, okay, maximum value of sine 2x, why I'm saying sine 2x, because over here, so maximum value of sine 2x is what? 1. So sine 2x is equals to 1. Now can you tell me which value angle of sine gives me 1? I mean sine, how much angle is 1? Can you tell me? Huh? Sine 90 বা এখানে পাই বাই 2, ঠিক আছে, দু সাইড থেকে সাইন উড়ে যাবে, হবে পাই বাই 2, তাহলে x কত এলো? পাই বাই 4, right? So once we have x as pi by 4, we can get AB. What is AB? 2 sin x, that is 2 by root 2. So that is AB. What is AD? What is AD? AD is 4 cos x, that is 4 by root 2, and the rest is same. So AD by AB is 4 by 2, that is 2 is to 1. D is the answer. Did you understand this, Ritama Niladri? Yes, sir. See, here we got a point where we could avoid derivative because we had trigonometry. We had the privilege of using trigonometry. Niladri, বুঝতে পেরেছো? So whenever you have this sum, so whenever you have sums based on, like, you need to maximize or minimize something, okay, so
you need to identify what you need to maximize and minimize, and you need to frame an equation for that particular objective function with a constant that is given in the question, with one constant or whatever constants are given in the question. You need to include that, and only one of your variable should be present, only one variable should be present. It might happen that you need to use multiple variables. Say for example, you are given to maximize, just like over here you are given to maximize the area. Now area is what? Length into breadth. So you are taking length as something, you are taking breadth as something, right? Length as L and breadth as B. So that means you took two variables. So if you need to maximize or minimize area, your area equation will contain length and breadth together, L and B. In that case, you will see in that sum there will be an information where length and breadth has some relationship between them. Say length is twice of breadth, like this. Length is twice of breadth, or length is thrice of breadth, like this. So from in that case, you need to relate length and breadth by that relationship, convert one variable in terms of another variable, and then put it back in the objective function. Did you understand this? So that level of complexity will not come. Of course it will not come. Okay, so as of now only one variable will be there, but what you need to do is to identify the this quantity, okay, which you need to maximize or minimize, then frame the equation with one variable only, and rest of them should be constants, and then differentiate and find the values. Okay, okay, copy this quickly please. We have one last sum. This is very, yes, your answer is correct, Niladri. 54 is the right answer for that sum. এই সামটা অতটা কমপ্লিকেটেড ছিল না, সামটা ইজি হ্যাঁ ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হলো।
Done. Please do this sum. This is a very very easy sum. So 54. Very good. কি রে বাবা, হ্যাঁ আনসারটা কি করে করেছো বলো একবার, প্রসেসটা বলো মুখে মুখে। না স্যার, মুখে মুখে এত দেরি হয় না। তোমার প্রথমে তো সাম অফ ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেলস এর যে ফর্মুলাটা আছে সেটা হলো। তাছাড়া আমরা জানি হচ্ছে কি এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল 360 হয়। ঠিক আছে, এবারে আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল, প্রত্যেকটা এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেলের থেকে 120 করে বেশি। ঠিক আছে, তো তাহলে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে ডিফারেন্সটা নিশ্চয়ই 120-র সাথে নাম্বার অফ অ্যাঙ্গেলস হওয়া উচিত ডিফারেন্সটা। তো সেরকম করে আমাদের নাম্বার অফ অ্যাঙ্গেলসটা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরে ডায়াগোনালের ফর্মুলায় বসে ডায়াগোনালসটা বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে, দেখো ইন রেগুলার পলিগন, রেগুলার পলিগন মানে কি, হ্যাঁ রেগুলার পলিগন মানে কি, রেগুলার পলিগন মানে অল দ্য সাইডস যেটা আর ইকুয়াল, প্রত্যেকটা অল সাইড অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, ঠিক আছে। ইকুয়াল। Any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degree. Interior angle এর ফর্মুলা কি, সব ফর্মুলা দিয়েছি আমি একদম, সব দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। So value of one interior angle is what, 2n minus 4 into 90 degree divided by 2. এটা হচ্ছে, দেখো 2n minus 4 into 90 degree, this is the sum of all the interior angles, sorry divided by n, divided by n, n টা কি, n টা হচ্ছে নাম্বার অফ সাইডস, যেই আমি নাম্বার অফ সাইডসে ডিভাইড করে দিলাম আমি কি পেয়ে গেলাম, ভ্যালু অফ ওয়ান ইন্টিরিয়র অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে। আচ্ছা, now this exceeds the exterior angle, so what will be the exterior angle, what is the value of one exterior angle, 360 by n, মনে রাখবে, because summation of all the exterior angle is always 360 degree, so value of one exterior angle is 360 by n, and that is equals to 120 degree, 120, ঠিক আছে, বাস সলভ করতে হবে। n টা 12 আসছে, ঠিক আছে, n টা 12 আসছে। now what is the number of diagonals, diagonals এর formula, so number of diagonals এর formula কি হবে, n, so number of diagonals is n into n minus 3 by 2, so what is n, 12, 9 divided by 2, that is 54, বুঝতে পেরেছো, এত সিম্পল। না হ্যাঁ, value of one exterior angle, one,
copy this please.